Daniel, muy bonita tu finca. Y muy buen café. Sí, es el café de la reconciliación. In a corner of southwestern Colombia, in the municipality of Cajibillo, on the western Cordillera, lies the village of Ortega. A distant 6 hours from Popayan, the capital of Cauca province. For more than 20 years, neglected and abandoned by the state, the people of this region resisted the country's political violence and attacks by armed marauders. In October 2000, after a strong incursion of the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC, 169 of the 800 people who inhabited the village took up arms. Thus were born the Autodefensas Campesinas de Ortega, thought to be Colombia's only paramilitary group composed mostly of indigenous people, whose sole purpose was to defend their territory. El propósito de nosotros era defender la familia, defender, no dejarnos quitar las tierras, defenderse, luchar por esas tierras, porque en realidad son tierras envidiables, ¿no? However, after allying with other paramilitary groups, having lost their combative spirit and community support, they began to consider withdrawing from the conflict. After years of anguish, fear, and uncertainty, on December 7th, 2003, the Autodefensas decided to demobilize, leaving security in the hands of the state, and they started on the path of reintegration. Sabemos que el camino de la guerra no nos lleva sino a la destrucción, a matarnos entre campesinos, entonces yo creo que sería bueno de que todos aprovechemos la oportunidad que nos está dando el gobierno y comencemos a pensar en esta parte de que no es justo de que debemos dejar más niños huérfanos y comenzar a dejar las armas. Desde el 2003 en adelante lo que hemos hecho es convertirnos, en vez de combatir las FARC o combatir los grupos armados al margen de la ley, la idea de nosotros es combatir la pobreza, combatir la desigualdad y seguir adelante, ¿no? Porque hay muchas cosas por hacer en Ortega todavía. For years, territory, settlers, and coffee have been found in the mountains of Ortega. Thus, on their reintegration journey, the inhabitants decided to exchange their weapons for coffee gathering baskets, their muddy macadam for a passable road, and their candles for electric lights. With support from the National Federation of Coffee Growers of Colombia and through the implementation of various programs and projects, more than 500 farmers modernized their plantations, improved their infrastructure, and began producing specialty coffees. Ortega ceased to be an area planted mainly with coca plants, becoming an example of rural reintegration for the entire country. Nosotros nos desmovilizamos y nunca volvimos a tocar un arma, ¿sí? Más bien cogimos fue las herramientas para trabajar la tierra. From this reintegration process also came the Agricultural Producers Association of Life Sowers. La asociación hasta ahorita tiene 200 socios, tiene 3 unidades productivas. 32 personas, 32 socios se dedican a la transformación del café y 30 más se dedican a la transformación del fique, ¿no? Producen artesanías en fique y también fique con lana de ovejo. Los otros pues están dedicados al cultivo de café. Y nosotros tenemos en la transformación del café pues café tostado molido y del tostado café también sacamos unos subderivados. Their enthusiasm was so great that they already have their own line of coffee.
Their brand was named Café Ortega, the aroma of peace, the coffee of reconciliation, which, thanks to the support of the National Federation and the Departmental Comité of Coffee Growers of Cauca, has been sold abroad, as well as in Juan Valdez stores, and has become the flagship product of Ortegueños. Con la asociación Los Sueños es nosotros hacer unos grandes exportadores de café. El sueño de nosotros ahorita es montar nuestro propio centro de acopio y montar una propia trilladora. The knowledge and practices of these coffee growers and their families are essential in this commitment to the peace process. 12 years after laying down their weapons, 90% of the population is now literate. Many have completed their basic or technical training. They have developed successful production projects and successfully rebuilt their village's social fabric. Ortega has overcome the conflict. Agricultural production has improved, and their socio-economic recovery is evident. The successful reintegration of this village and its inhabitants was only possible through the support of multiple stakeholders and thanks to national and international cooperation. Todo lo que se vivió aquí y ver la forma en que hubo esa reconciliación y que están produciendo en este momento un café que se llama el Café de la Reconciliación es un ejemplo que realmente Colombia sí puede. Si podemos vivir en paz, si podemos creer en el café y si podemos sentirnos orgullosos de ser cafeteros y de ser campesinos de Colombia. En todo esto vemos cómo la caficultura ha jugado un papel muy importante, papel que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social, porque digamos que cada vez que se siembra una mata de café, se siembra una esperanza, pero cada vez que se unen los cafeteros se está creando una cultura de paz, porque el café lo que hace es unir a la gente en torno a la producción y en torno a la comercialización, en torno a la asistencia técnica y en torno a un proceso muy bonito como es el de poder decir que después de haber dejado las armas, hoy hay un proceso productivo. Y esa es una gran enseñanza que tenemos que tener clara. A la gente que toma esta gran decisión que estamos esperando en el país, hay que darle todas las oportunidades. Ortega proves that it's possible to grow peace and reconciliation alongside coffee, and that the coffee industry is a relevant alternative as Colombia journeys along the road to peace.